Good morning. I'm very pleased to be here in Tbilisi for the fourth time in my life. Доброе утро. Исключительно польщена пребыванием здесь, в Тбилиси. Это четвертый мой визит. I have many friendships and associations with people here, especially my friend Gogi Alexei-Meshishvili, who I saw last night, who I have known for 40 years. Очень тесное общение, большой широкий круг друзей здесь, в Тбилиси. И в особенности рада была встретить господина Гоги Алексея-Мeshishvili вчера ночью. So it's a fantastic moment for me. Для меня это действительно исключительное событие. But I came to Tbilisi with my scenography students 3 times, and we made actual work here in Tbilisi. В Тбилиси 3 раза я прибыла вместе с своими студентами, сценографами, и мы провели как раз тут нашу практическую работу. And we collaborated with students from the, at that time, the Academy of Fine Art. Тогда мы сотрудничали с представителями, со студентами Академии художеств Тбилиси. And 2 English girl students married 2 Georgian boy students. Ну, в общем, это сотрудничество увенчалось супружеским вариантом, были брачные узы осуществлены, 2 английские студентки девушки вышли замуж за 2 крупных студентов. And some people said it was the European sexography school and not scenography. В общем, кое-кто из европейских коллег даже сказал, что это, значит, европейская, сексография, а не сценография. In the 1980, in London, we saw the Rustaveli Theatre come with a production of Shakespeare's Richard III. В 1980 году Лондон посетил театр Руставели и, значит, поставил там Ричарда III Шекспира. It was a roundhouse. And then we saw the Tumanishvili Theatre with Midsummer Night's Dream, also of Shakespeare. Также Туманишвили, Михаил Туманишвили представил там Шекспира, в частности, «Сон в летнюю ночь». And anyone who was in those performances, or who saw those performances, like me, we have never forgotten what the Georgians showed the English about Shakespeare. И все очевидцы, те, которые участвовали, которые видели это, включая меня, мы никогда не забудем, что грузины показали англичанам и как они раскрыли Шекспира. It was beautiful. Это было прекрасно. To look at. Это была красота, которую мы созерцали. But it was a very clear metaphor for the state of the world. Однако это была очень ясная метафора, которая была обращением к всему миру. And we understood that through art you can tell a much bigger story than simply through the text. И мы объяснили, что с помощью искусства гораздо большую вещь можно изложить, нежели с помощью какого-то писанного текста. And the talk I am going to do today is exactly influenced by what I learned when I saw those Georgian productions in the UK. И доклад, который я собираюсь изложить вам сегодня, как раз является
своеобразным влиянием, находится под влиянием того, что мною было видено в Соединенном Королевстве. In other words, very simply, using the text and using the context of the work as a metaphor for life. Использование текста и контекста, говоря иными словами, как метафору жизни. As I stand here today and I'm thinking about the importance of the Biennale, Обращаясь к нам сегодня с этой сценой, я задумываюсь о важности Биеннале. and I'm thinking about the next Prague Quadriennale that will be in 2019. И, значит, я в то же время уже как бы предрекаю, заглядывая в будущее, 2019 год, в Прагу, пражские события, пражский фестиваль. This is so important. It is so important that we connect with each other all over the world and we exchange art. Это очень важно, что мы со всех уголков мира соединены, объединены, и мы обмениваемся нашими взглядами об искусстве. Everybody who is part of a Biennale or a Quadriennale where you cross a border and you meet your colleagues is an ambassador for peace and cooperation in the world. Участники этих фестивалей мы пересекаем границы, объединяемся и являемся своеобразными послами мира. No matter. And the lights go on. Don't worry, be happy. I'm very happy. I hope that my message will be understood as I'm going to tell you the story. You have a little postcard here. It's very hard to see. If you do not have it, people at the back, we will give you, there's some up here. I'm going to tell you, oh sorry, excuse me. И выражаю надежду, что мы преуспеем, что мы сможем понять друг друга. И вот именно сейчас хочу обратиться к вам со следующими словами. На этих скамьях, на стульях лежит карточка, открытка. Может быть, она не очень четко проглядывается, не очень четко смотрится. Если есть какое-то затруднение, мы все это продемонстрируем на экране. Shall we switch off the screen? No, not yet. Switch off what? Switch on the screen, this photo. I thought it was on. Yeah. Okay. Can we put it on the screen? Yeah, just a minute. Oh, the bulb is burned. Okay, so Recover film. Yes, it will be soon. okay. So what I would like to say, I just want. Don't rush. Okay. Take back. I get very. Somehow it's dangerous. I love to talk to people, so I get very excited. Это меня исключительно воспламеняет, возбуждает. Я люблю говорить, обращаться к аудитории. No. Okay. You see, if you have a pencil, it doesn't do this. Понимаете, если вы обладаете карандашом, карандаш вам это не поможет. Okay. So, Yes. Everybody says to me, Pamela, please send us a PowerPoint. Каждый всякий мне говорит: Памела, пожалуйста, пришлите мне PowerPoint. And I say, I am the power, and my art is the point. А я отвечаю, что я есть как раз мощность,
могущество, а в этой степени даже электричество. А вот моя цель, которую я целюсь, это как раз вот мое искусство. So this is a very large drawing I have made. Очень большой рисунок, который я сделала, компоновала. I call it creativity in defiance of tyranny. И названием этому изображению творчество, креативность, бросающая вызов тирании. Okay. This is a drawing done by the French composer Ravel. Рисунок, который сделал известный французский композитор Морис Равель. Yes, Ravel, thank you. And it is an angel flying in the sky. Ангел, который парит в небесах. And this is my version of iCloud. А это уже как бы моя версия iCloud. Okay. But it's followed by pencils. Но тут за этим следуют карандаши. So it's the pencils that are pushing the clouds in a circle. И как раз карандаши, они идут, толкают эти облака по кругу. And each of the clouds connects to somebody that I know, and there are many more people. И каждое облако, оно соединяется с теми, кого я знаю, с гораздо большим количеством людей. Because I'm very old and I know many people. Уважаемая госпожа Ховард, она знакома с очень многими людьми, благодаря ее маститому возрасту, богатству. These are just some examples of people who very seriously have broken the boundaries of theatre and art. И это примеры просто тех людей, которые исключительно серьезно как бы прорвали границы, которые разъединяли искусство, театр. So I want to begin now by telling you the context of my thoughts. Давайте начнем сейчас с контекста моих взглядов, моего видения. So I'm going to start by giving you a little bit of English history. Начнем с того, что на какой-то степени вкратце изложим частицу английской истории, истории Англии. But although this is English, actually it is universal. Но будучи как бы английской, вот эта частица является всеобщей, прилагается ко всем и ко всему. So in the 17th century in Britain, в 17 столетии в Британии, в Англии, скорее всего, так будет лучше. Following the earlier Catholic declaration of 1558, during the reign of Elizabeth I, следуя, значит, декларации, вот ранней католической декларации, изданной в 1558 году, в годы правления, с начала правления Елизаветы I Тюдор, the dictator Oliver Cromwell ordered all the remaining Roman Catholic images in England to be whitewashed, that's covered with white paint, as a statement of purity. Значит, лорд-протектор Оливер Кромвель велел покрасить белилом, заделать все прежние католические, остатки католических изображений, тем самым он как бы приобщил и обелил их святынями и чистотой. То есть это был момент пуританства, очищения. In 1952, we're going forward, 1952, in a period of political unrest, Senator Joe McCarthy ordered the trade union frescoes that were painted by the Mexican artist Diego Rivera
and they were commissioned for the Ford Motor Car Company in Detroit, and he ordered them to be whitewashed out. В 1952 году в Соединенных Штатах Америки, в эпоху маккартизма, сенатор Джозеф Маккарти велел опять-таки побелить изображения, фрески, которые были в свое время заказаны компанией Форда и которые являлись работой известного мексиканского художника Диего Ривера. Is there anybody here who has been to Detroit and seen your work? В Детройте. Был кто-нибудь? Вы были. So you know what I'm talking Ну, в about. общем, вы в курсе, о чем идет речь. Yeah, thank you. Many years later, the Taliban whitewashed the famous painter Ustad Mashal. He was painting a picture on the wall in the bazaar at Herat of 500 years of Afghanistan. It was the name, title, yes, of the painting. No, his name, Ustad Mashal. Yes, and the painting was 500 years. Yes, dates from 500. He Yes. was painting the history of History Afghanistan of 500 years. Yes. on the wall. That's all right. Wow. Yeah. Много лет спустя Талибан, вот эта группировка консервативная, она велела опять-таки побелить изображение, рисунок, который был выполнен на рынке в Герате, и автором этого рисунка, который изображал 500-летнюю историю Афганистана, был Ustad Mashal. Некий Ustad Mashal. Ustad Mashal was very famous in Afghanistan for painting miniatures, Persian miniatures. Ustad Mashal был исключительно известным художником в Афганистане, в особенности за его такие традиционные персидские миниатюры в персидском духе. And he had his studio in the bazaar in Herat. В Герате, на рынке, у него была своя студия. But one day he thought he saw an empty wall outside his studio, and he thought, all my life I've painted miniatures, but I want to paint something big. И вот однажды, выйдя из студии, напротив, он увидел такую голую, что ли, чистую стену, и подумал, решил, что всю мою жизнь я рисую миниатюры, сейчас, наверное, настало время нарисовать что-то очень масштабное и грандиозное. And he thought, I will paint the history of my country. И он решил нарисовать историю своей страны, Афганистана. He put his radio on and he had pop music playing. В общем, он рисовал под аккомпанемент популярной поп-музыки, включил радиоприемник. And he began to paint the Queen of Herat in the 12th century. И он начал рисовать царицу Герата, которая правила, видимо, там в 12 столетии. And he began to paint other women И потом он начал рисовать других женщин, кроме этой царицы, who were known in history as well as men, you know. которые снискали себе довольно значительное имя в истории страны наряду с мужчинами. He did not know that the Taliban were watching him. И он не знал, что представители агентуры Талибана за ним наблюдают. Suddenly, they came in with big buckets of white paint, and they threw the paint onto the wall, and they held him on the floor so that he could see what they were doing to his painting. И они, значит, вдруг явились с полным ведром белил, залили все это изображение, эти рисунки, а его прижали к полу таким образом, что он наблюдал, как надругается над его работой. And that, I'm telling you, this report was in the New York Times
when Marshall died, and that's how I learned about it. И госпожа Говард, она знакома с этой историей в результате статьи, которая была помещена в газете New York Times, и была приурочена к кончине этого художника. But in 2015, I was invited to make a production of 12 short plays about Afghanistan. В 2015 году госпожа Говард была приглашена, чтобы осуществить несколько коротких спектаклей, 12 коротких спектаклей касательно Афганистана. And I decided to start our evening of 12 days with this story, in actuality, with actors, with a big painting at the back of the stage and buckets of whitewash. И она решила начать как раз вот эту работу с этой истории в присутствии, значит, самих актеров, и на задней части, на фоне устраивания были расположены как раз вот разбелила. It was shocking. It was a shocking moment. Это был шокирующий момент, все были шокированы. We were then invited to take this production on a tour of the United States. И после этого следовало приглашение, значит, пронести это представление по всем Соединенным Штатам. And we began this tour in Washington. Мы начали турне с Вашингтона. In the main big theatre, the Harmon Theatre. Harmon Theatre – это главный театр, главный подмостки Вашингтона. And at one performance, I saw a tall black man and a very tall black lady in the audience. И во время одного из представлений госпожа Говард увидела двух чернокожих, негров, мужчину и женщину. And I recognized Barack and Michelle Obama. И она признала в них Барака Обаму и его супругу Мишель Обаму, who were there on a private visit. которые были в качестве частных гостей на этом представлении. Afterwards, he came, Barack Obama, and invited us to go to the White House. И после этого Барак Обама подошел к госпоже Говард и пригласил ее в Белый дом, To have a cup of tea. чтобы распить чашку, да, чисто в английском духе, распить чашечку чая. We toured America with this production. И они объездили всю Америку с этим представлением. And then we went back to England. Но потом вернулись в Соединенное Королевство, в Англию в частности. And then our theatre got a call from the White House. И потом в их театр последовал телефонный звонок из Белого дома. From Barack Obama's PA or В whatever. общем, от представителя президента Обама. And he insisted that we came back to Washington and did the 12 plays again for every single person who was working at the White House. И, значит, Барак Обама настаивал на следующем визите, чтобы эти 12 спектаклей были представлены в Белом доме для каждого из сотрудников аппарата, по всей вероятности. And we did go back. Мы вернулись. And on a Saturday and a Sunday, we played the 12 plays all day, and everybody, the military, the cleaners, the secretaries, every single person was commanded by Barack Obama to come and see these plays. Значит, спектакли были разыграны, представлены в субботу-воскресенье, и Обама, он буквально приказал, обязал всех военных, военнослужащих, уборщиков, служебный персонал, секретарей присутствовать на этих спектаклях. And finally, what was very moving about this И что было как бы изюминкой всего этого происшедшего? was that I saw
like I'm looking at you, many young people who were military, who knew nothing about the history and the context of Afghanistan, but were sent out to kill people. И среди аудитории было много молодых военных, военнослужащих, которые, по всей вероятности, как было сказано, не имели представления об Афганистане, об истории этой страны, но были направлены туда, чтобы убивать людей. And from this experience, which I saw with my own eyes, I learned that art speaks louder than words. И, будучи очевидцем вот этого события, этих спектаклей, я убедилась, что искусство, оно гораздо более громогласно, нежели слова. And those of you who know the words of Bertolt Brecht, I'm sure you do. И, конечно же, я уверен, что вы знаете слова Бертолта Брехта. Will remember that Brecht used to say, "Don't talk, show." Брехт любил говорить, сказать, не говорите, а покажите. And I just tell you that because this is, if we are artists in this room, this is your responsibility. Show what has to be shown. Мы с вами люди искусства, и, естественно, это как бы ваша обязанность, наша обязанность именно показать. Ставить на показ. So I'm going to give you just some examples now. Вот несколько примеров приведем. Right. Oh, she's very pleased. I'm going to just give you some examples Несколько примеров. of people. If you do not know these people, that's fine, but find out who they are. Если вы не знаете, прекрасно, но старайтесь отгадать и распознать. And if you have a magnifying glass on your card, you need a magnifying glass, I'm afraid. Боюсь, что вам понадобится увеличительное стекло, стекла. You will be able to see some of the things that they have said to me Вы, in наверное, conversation. увидите кое-что, что они мне сказали во время нашей беседы. Okay, so I'm going to begin here. Начнем с этого изображения. I'm going to begin here. This is the Iranian architect Zaha Hadid. Это иранский критический дочь архитектор Захар Абид. She, you know who I mean. Isn't she fantastic? Wasn't she fantastic? Она же была фантастическая, сказочная. I mean, so I had the privilege to know her a little bit. Я имею честь знать ее, хоть немного. And I had a very big exhibition of my work in the UK. В Соединенном Королевстве была устроена очень масштабная экспозиция моих работ. And she came to make the speech to open the exhibition. И она, значит, присутствовала и даже открыла свою речь, эту выставку. And I just knew her a bit, but she loved shoes. Ну, я ее вот так, можно сказать, это было шапочное знакомство, я знала, что она очень любит обувь. And I love shoes. Я тоже люблю туфли. Вот видите? And we used to talk not about buildings, but shoes. И мы обычно говорили не о зданиях, не о строениях, а об обуви. And she said that shoes were the construction that you use to keep your body upright. И она сказала, что обувь – это та основа, которая позволяет нам держаться прямо и в каком-то смысле, видимо, достойно, предстать соответствующим образом. And I was talking to her about her buildings, which are always round or curved
or in different architectural shapes. Мы говорили, я заметила, что ее сооружения, ее здания обычно, они, значит, такой, знаете, какой-то округлой, более-менее косой, вращающейся формы. And Zaha said to me, Pamela, you know, there are 360 degrees in the world. И она ответила: Памела, ты же знаешь, что в мире, во Вселенной есть 360 градусов. Why just stick to one? И почему, значит, прилепиться и нацепиться только лишь за один из них? I thought that was brilliant. И это была блестящая идея. And when I looked at the work in the Biennale yesterday, I thought that I'd like to say to people, there are 360 degrees. You don't have to do everything straight up and down. И вчера, увидев изображение, значит, экспозицию Биеннале, я хотела сказать и вспомнила, хотела обратиться со словами, что существует 360 градусов, и не надо именно, значит, все держать под прямым углом, вертикально. I have to conclude this by saying. Тут в заключение сказать вот насчет этого момента следующее. Here you can see her shoes. Вот видите ее обувь. I was sitting next to her. Я сидела рядом. And she said to me, I have to fly to Chicago, to Miami tonight. И она сказала: этой ночью я вылетаю в Майами. And I don't feel very well. И чувствую себя не очень хорошо. She made the opening speech about my exhibition. Она, значит, открыла выставку, мою выставку, выступила словом, речью. She went on a plane to Miami. И она потом, значит, направилась и села на самолет в Майами. And the next day she died. И ее не стало на следующий день. But what a fantastic legacy of art. Но какое замечательное наследие в архитектуре, которое она оставила. Here is a picture of the Catalan costume designer Maria Elena Roque. Вот Мария Елена Роке, каталанка из Каталонии, дизайнерка по костюмам. She is also a performance artist. Она тоже, значит, дает различные представления, участвует в устройстве подобных представлений. She was married to a man, his name was Carlos Santos. Она была замужем за некого Коло Сантоса. And Maria Elena came originally from Venezuela Вообще to Barcelona. она с Венесуэлы, Венесуэла просто потом переехала в Испанию, в Барселону. I have made 3 pieces of work in Caracas, in Venezuela. В Каракасе, в Венесуэле я выполнила 3 работы. During the time of the dictatorship of Hugo Chavez. Это было время героичного правления Хуго Чавеса. And it was very difficult. Это была весьма трудная задача. Extremely difficult. Исключительно трудная. However, there was also many difficulties as there are today about Catalonia and Spain. Хотя налицо есть ряд трудностей касательно Испании и Каталонии в мире. But since this talk is titled Creativity in Defiance of Tyranny, поскольку вот этот доклад озаглавлен, значит, творчество, креативность, способность созидать, бросающая вызов тирании. and Pablo, you haven't heard this. Пабло, вы слышите этого? I want to describe to you. Has anyone been to Barcelona here? Кто-либо тут бывал из присутствующих в Барселоне? So you know the big street, the Ramblas. Рамблас — это, видимо, центральная улица. I was in the Ramblas, and suddenly there was an enormous
noise. Будучи на Рамблас, вдруг я услышала какой-то дикий шум, дикий звук. All the traffic stopped. Движение остановилось. And going down the middle of the Ramblas were 7 grand pianos. И, значит, в центре вот этого участка Рамбласа было 7 роялей. On moving platforms. Они были установлены на платформе, движущейся платформе. With people playing the piano. Ну, естественно, за роялем сидели пианисты и играли. And on the first piano was Maria Elena. И как раз за первым роялем сидела вот эта венесуэлка Мария Елена. Sitting on the piano with no clothes on at all. Just nude, Yeah. in the costume of Aphrodite. Completely off. Да, она была, в чем мать родила. And she was singing. И она пела. So both played and sang, yes? Yeah. Она пела и аккомпанировала. And she was singing the song of the resistance to General Franco. И она, значит, спела песню, которая призывала к сопротивлению генералу Франко. He was dead, yes, by that time? Yes, he was dead. Он дальше был уже. This procession went all the way down the Ramblas. Процессия шла, значит, по Рамблас. And into the sea at Barceloneta, where the pianists continued to play. Прямо, значит, к морю, к Барселонете, и они продолжали играть на роялях. In actual fact, there were people in the sea already support, but we didn't. I mean, can you even imagine this? В общем, можно все это вообразить, представить себе, люди буквально в море, в воде играют. And Maria Elena stood on top of the piano in the sea. Мария Елена, она, значит, влезла на рояль. Like Botticelli's Venus. Это вроде рождение Боттичелли, рождение Афродиты и Боттичелли из морской пены. I just leave you to imagine. Я оставлю, поставить воображение именно на вашу часть. She now works mostly in what she calls extreme costume. Сейчас она работает в сфере, которая называет крайний костюм. Исключительно. And one of the PQs that I was organizing Scenographer for, just say that. И, значит, одно из таких мероприятий, которое я сама организовала, I invited Maria Elena to come and do a talk. Мария Елена как раз была приглашена госпожой Говард, чтобы выступить с речью. And she said, I will come, I would like to talk about music. И она сказала, что я приду и хотела бы поговорить о музыке. And I will bring a singer. И приведу с собой певца. When she came with a man who was a singer in my production, a black baritone. His name is Ivan Garcia. И она привела, значит, певца. Это был певец, который участвовал в спектакле госпожи Говард. Это был чернокожий негр Гарсия, баритон. Иван Гарсия. Yes, very famous singer. Исключительно известный. He was wearing a dress. И он, значит, был облачен в платье. Exactly like Elizabeth I. Вроде напоминал вообще Елизавету I Тюдор, 16 столетие. And he said, she said, we are going to present an opera by Monteverdi, but there was only one man. Значит, она сказала, Helena said, yes? Helena said, мы собираемся представить оперу Монтеверди. Ну, только лишь один, можно сказать, мужчина, это сольный вариант. Yeah, and we were all thinking, how? И мы были удивлены, как это с одним певцом, сольным певцом, можно представить оперу Монтеверди. This dress was made of velvet. Это платье было изготовлено из бархата, сшито из бархата. And there is a technique with velvet
that you can put acid on the velvet and it eats away the pattern. Yeah, devore it's called. И это значит техника обработки, своеобразная техника обработки поверхности, которая выдается наверх, называется она devore, от английского devore пожирать. Devore это старофранцузский вариант. And Maria Elena had made loudspeakers in the velvet. И, значит, вот в эти пришивки Мария Елена расположила громкоговорители. And the chorus of the Monteverdi opera was the dress. И как раз хор оперы Монтеверди было это платье. And Ivan Garcia was the soloist. Ну, а Иван Гарсия, естественно, был солистом. So imagine you had a whole opera with one man and a dress. Вы можете себе представить, значит, вся опера Монтеверди заключается в одном человеке, в одном мужчине и платье. There are many photographs of this in the books about BQ. So if you find it, it was amazing. Ну, это действительно замечательно, сногсшибательно, очень много фотографий, их можно отыскать. So once again, you have an example of creativity in defiance of tyranny. Вот еще раз один из образцов. Во время творческого созидания, создательства просит вызов тирании. I want to just move on and talk about the South African artist, filmmaker, video maker, performance, painter, fine artist, in other words, everything. Men do talk. His name is William Kentridge and he comes from Cape Town. Южноафриканский деятель искусства, человек исключительно многопланового творчества, Уильям Кентридж из Кейптауна. Yeah, Cape Town, South Africa. Южная Африка. If anybody here ever has the chance to see anything that William Kentridge has done, kill to get a ticket. Ну, если вам довелось когда-либо увидеть, что он делает и каково его творчество, в общем, чтобы это увидеть, надо расшириться и приобрести билет. Every single thing he does is unique, beautiful, and a learning experience. Все, что только он не творит, каждая частица, она уникальна, замечательна и является собой исключительный образец опыта и познания. In particular, he makes, excuse me, he makes performances in many, many different spaces. В самых различных, самых разнообразных пространствах он осуществляет различные представления. Just recently, he made a new work at the Tate Modern Museum in London. И, значит, совсем недавно в галерее Тейта в Лондоне он устроил как раз вот новую работу, представил. And it was to mark the end of the First World War. Это как раз приурочивалось к концу Первой мировой войны, столетия. In which many black poor soldiers died and their names were forgotten. В которой, то есть в Первой мировой войне погибло очень много солдат, негров, и, к сожалению, их имена преданы забвению. William Kentridge found a space in the Tate Modern. Уильям Спейс раздобыл для себя пространство галереи Тейта, that was, I suppose, twice the length of this room. So if you take this and this again. Вот вдвое больше длина вот этого пространства, чем от этой двери до той стены. There were 500 people sitting there. Там располагалось 500 человек. There was a small orchestra there. Небольшой оркестр. And performers came and told
their story, and there was a big projection screen at the back. Сзади был очень большой экран для проецирования. Сам он, значит, излагал всю эту историю, все это представление. Вел беседу. The projection screen told the actuality of war. На экране изображалось, как бы экран излагал всю актуальность, всю злободневность войны. But this all-black native from South Africa, they told in song and music their own story. А вот присутствующие чернокожие из Южной Африки, они уже песнями излагали свою историю. Пели. So you see that theatre is capable of telling two different stories at the same time. Вот видите, одновременно синхронно театр способен излагать две различные истории. And Kentridge, who uses often very high-tech methods, И Уоллен Кентридж, который часто пользуется, можно сказать, техническим оснащением самого последнего образца, he told me, here he is, there you'll be able to see on your card, he told me наверное, на вашей карточке лучше видно. there is nothing more accurate in the world than a pencil. I'm wearing Что на свете pencil. нет ничего более точного, чем карандаш. So he said, I always begin just with a pencil and paper, and it's the most accurate thing I can do. Я все начинаю всегда с карандаша, с бумаги, это самая точная вещь, что только могу сделать. And he said to me this, we were just talking, and he said, Pamela, remember, pencils do not need passwords. И он сказал, Памела, запомните, карандаши не нуждаются в паролях. And they do not tell you suddenly that you don't exist. И он скажет вдруг, как это пароль, если вы не знаете, что вас не существует, раз вы не можете войти в систему программы. And yet, if you look at his work in this enormous space, you think it's amazingly using technology, but actually it all begins with a pencil. И, наверное, And that's what he увидеть всю said to его me. работу, этот огромный такой охват, где представлена техника по последнему слову современности, но в то же время в основу всего лежит обычный карандаш. I'm looking at the time, so I could talk about this for hours, but I'm going to move on a little bit. Время бежит, и сейчас перейдем к другому моменту. And I just want you to look at the children's opera here. Взгляните, пожалуйста, на детскую оперу. This is I'm going to talk just for a minute about a man I did not know. Несколько минут займет беседа о человеке, которого я не знаю лично. And this is a man, a very, very important man for all theatre artists. Perhaps you know him. František Zelenka. Это человек, который исключительно важный, значительный для всех, кто работает в театре. Зовут его Франтишек Zelenka. František Zelenka was an architect, a graphic artist. Он был архитектор, график, a visual artist, a painter, художник, специалист по визуалу, an opera director, и также, значит, режиссер, оперный режиссер, and a scenographer. И сценографер. And what I think is fantastic about his work И что, на мой взгляд, самое поразительное в его работе, is that we are now today living in an interdisciplinary world. Сегодня мы живем в междисциплинарном мире. But in 1930 he was doing it. Но он это делал еще в 1930 году.
in a way like Mayakovsky was. в стиле Маяковского. In 1944, И в 1944 году, under the German occupation of период фашистской гитлеровской оккупации Чехословакии, yes, thank you. Zelenka, along with all the other, we now know, famous composers, was taken to Theresienstadt, the concentration camp. Зеленка вместе со всеми остальными известными композиторами был схвачен, и его переправили в Терезин, концентрационный лагерь Терезинштадт. But when he got there, he decided to create an opera, which he called Brundibar. Но попав туда, он решил создать оперу, которую он назвал Брундибар. For all the children that were brought to the concentration camp. Для детей, которые находились в заключении в этом концентрационном лагере. They had costumes. У них были костюмы даже. Costumes made out of nothing. Костюмы практически сделаны из ничего. And as Zelenka wrote in his memoir, И как он в своих воспоминаниях писал, there were many changes of cast. было очень-очень много перемен в личном составе, актерском, можно сказать. But Zelenka's idea was the moment the children arrived in the camp, they would become part of a community of singers. И, значит, по его задумке, как только дети прибывали, партия детей прибывала в концентрационный лагерь, они немедленно должны были стать частью, значит, исполнителей, частью вот этого вокального исполнения, певцами. And there are many images of the productions that he did. И очень много изображений всего того, что он производил. Some years ago, in 1994, there was a reconstruction in Theresienstadt. В 1994 году в Терезинштадте произошла некая реконструкция, как переделали все. And a modern housing complex was being built. И был построен современный жилой комплекс. A road digger was making holes in the road to build the new И, houses. значит, естественно, там прокопали соответствующие отверстия в земле, чтобы построить, чтобы фундамент построить, выложить для новых зданий. And suddenly, in one hole, there were 3 suitcases. And the road worker stopped and went, oh, and pulled them out. И, в общем, когда они прорывали эти ямы, вдруг эти дорожные строители, они обнаружили в одной из ям 3 чемодана. Естественно, извлекли оттуда. They opened the suitcases, and inside were all the drawings from what was called the Attic Theatre in the concentration camp. И там они обнаружили все рисунки, которые изображали так называемый аттический театр в концентрационном лагере. And some of the costumes that had been made out of underwear that people were wearing. Некоторые из костюмов были вообще сшиты из белья. And the food that had come in tins. И, значит, продукты питания, консервы, консервных банках. The tins had been squashed together and linked to make jewelry, to make И они, necklaces. значит, были сплюснуты, эти консервные банки, чтобы их потом обратить в ожерелье. The workmen gave these suitcases to the National Museum in Prague. Дорожные строители передали эти предметы в Прагу, Государственный национальный музей. And they made an exhibition in the National Museum И там же of была these found objects. устроена выставка, в которой, значит, выставили вот эти найденные предметы.
it happened that at that time I was living in Prague. Случилось так, что в те времена госпожа Ховард проживала в Праге. And I saw this exhibition. И она посетила эту выставку. And I thought, I must bring this exhibition to England. И она решила, что необходимо эту выставку, значит, перенести в Англию. I didn't know how, but I just thought, Pamela, this has to be seen. And Не знала, как это сделать, она как бы скомандовала самой себе, Памела, это должно увидеть там, в Англии. And I talked to the curator of the National Museum. Я побеседовала с хранителем Национального музея. And I came back to London. И вернулась в Лондон. And I got a very famous actress to raise money by telephone. И нашла очень выдающуюся известную актрису, которая занялась сбором средств по телефону. And in 6 weeks И в we had течение raised 6 недель, nearly £100,000. I don't know how you say that. yes, in the same way, as you have said. В течение 6 недель собрали около 100 тысяч фунтов стерлингов. And we brought all this work to London. И, значит, эта выставка была перенесена в Лондон. But the story doesn't end there, so Но I just этим have все to это tell не you the заканчивается. end. I'm conscious of the time, but just a Время minute. поджимается. This is very exciting, so Это just wait. исключительно такая, знаете, возбуждающая история, концовка в особенности. So, down the street in London came a very old lady. И по улице в Лондоне шла очень пожилая дама. And she saw the posters about this exhibition. И она увидела как раз плакаты, рекламные щиты вот этой выставки. And she came into the exhibition. Она посетила выставку, вошла в выставочный зал. And she said in English, "Who has done this?" И по-английски, значит, вопросила, кто сделал это. And I happened by chance to be there. Абсолютно случайно я оказалась там, как бы нарвалась в нее. And she introduced herself Она представила себя as the young actress in one of the costume designs for the play Esther. И она, значит, представилась как одна из... It's me. From camp, yes? Yeah. From that camp. И она представилась как одна из будущих в то время, как одна из девчонок вот, в соответствующем костюме из нижнего белья в роли Эсфи. And then she looked at the costume that had been in the suitcase. А потом она, значит, взглянула на тот костюм, который находился в этом чемодане. And she said, I wore that. Я носила этот костюм, это одеяние. And we thought immediately we must somehow interest the BBC. И мы решили, что необходимо задействовать BBC и дать всему этому широкую огласку. And very quickly, a whole series of 6 programs on the BBC about music from Telexin started. И как раз была запущена программа по BBC о музыке из концентрационного лагеря в Телексин. And now this music is played everywhere. И сейчас эту музыку, значит, проигрывают повсюду. So again, it is absolutely an example of how art is stronger and can survive even in the most terrible circumstances. И вот это еще раз лишнее доказательство тому, как искусство неотразимо срабатывает даже при самых ужасных условиях. Okay, so I'm going to conclude because I hope that we might have some discussion. Ну, я не буду делать заключение, надеюсь, что у нас будет время, вопросы, ответы. But I just want to tell you about why I'm wearing my shoes today. И просто скажу, почему я ношу именно вот эту обувь. Because they're red, yellow and blue. Потому что в них сочетаются следующие цвета: красный, желтый и синий, там голубой. I am working at this minute in Canada on a very big production, well not a big production, but on a very
interesting production about this girl. Я работала в Канаде над очень интересным представлением касательно вот этой девочки. Her name is Charlotte Salomon. Она Шарлотт Саломон, ее так зовут. And if you look on the web, you'll see a huge amount about her. На интернет-странице выдают огромную информацию. 2017 was 100 years of her birth. И, значит, в 2017 году исполнилось столетие со дня ее рождения. Ей было бы 100 лет. She was a young girl living in Berlin. А это была девочка, молоденькая девочка, которая жила в Берлине. In a very privileged family. Исключительно такой, знаете, привилегированной, очень такой. In the 20s Весомой and 30s. семье. In the 20s И это and 30s. происходило в 30-х годах 20-го столетия. She saw the rise of National Socialism. И она как бы воочию видела приход к власти национал-социалистов, гитлеровской партии. But she did not know it was anything to do with her. Но она просто не знала, не могла что-либо решить и что-либо сделать с этим. She came from a famous medical family. Она происходила из очень известной, влиятельной семьи врачей. And in 1938, her parents, seeing the changing and the dangers in Berlin at that time, И в 1938 году, когда ее родители увидели, убедились в очень опасных изменениях, которые происходили в Германии, в Берлине, в частности, sent her, as they thought, for her safety, to live in the south of France with her grandparents, who were already hiding in the south of France. они послали ее на юг Франции к дедушке и бабушке, которые уже там скрываются, естественно, все это было в целях безопасности. Maybe they were Jews, yes? They were, but she was not aware of that. Ну, они были евреи. She found herself with nothing, absolutely nothing, except 3 colors, red, 3 pencils, 3 paints, red, yellow and blue. Как бы она оказалась, ну, в общем, на нуле и начинала вот с 3 цветов, с 3 карандашей, красный, голубой и желтый. She had been an art student in Berlin. В Берлине она обучалась в художественном училище. And in 2 years of her, in the last 2 years of her life, she painted 1,200 gouache paintings from memory of her former life in Berlin. И за последние 2 года ее жизни, своей жизни, она нарисовала 1200 рисунков гуашью, которые воспроизводили ее берлинские воспоминания до эмиграции во Францию. And she put them together as a book called A Tricolored Play with Music. И она это все как бы сложила в книгу, сшила в книгу, которую назвала, значит, «Трехцветный спектакль с музыкой». In 1944, she died in Auschwitz. В 1944 году она умерла в Свенциме, или как немцы называют, в Аушвице, на территории Польши. But she left all her work in a brown paper parcel in the care of the local doctor in the village where she had been living. И она ставила эту свою работу, значит, в соответствующей упаковке на попечение доктора деревни, с которым она общалась, где она проживала. If you look on the web, or if you look at Amazon or anything like that, войдите в Amazon или там на какую-либо веб-страницу, you will see this book and many, many, many more books about Charlotte Salomon. Вы увидите эту книгу и много других книг про Шарлотт Соломон. We have the privilege to be the people
that are making, as she wrote, ein Singspiel, a song, Song, yes, and music with play. И нам, значит, посчастливилось, что мы это делаем так, в том ключе, как она это изобразила и как это назвала, значит, спектакль музыки. But what is so amazing is that how could Charlotte ever have thought her book called Life or Theatre could be on Amazon? Well, you know, something like that. Понимаете, это действительно Unthinkable. удивительно, что все то, что она создала, что это уже ощутилось в системе Amazon и общедоступно. But she died, but the book exists. Она ушла, но книга осталась, книга по сей Her paintings exist. существуют, остались, значит, ее рисунки. And there has just been a major exhibition of all the gouache paintings in Amsterdam last November. Last or this forthcoming? No, last. Last one. И в ноябре прошлого года в Амстердаме была устроена выставка ее работ гуаши. Charlotte's last words Ее последние слова. were written on this parcel. Как раз вот они были напечатаны вот на этой упаковке, на этой маленькой бандероле, можно сказать, That she gave to the doctor которую она in the передала village where she was living, доктору, hiding. где она скрывалась, будучи во Франции, на юге страны. And written in her handwriting on the parcel, it says, "Take good care of this. It is my whole life." И надпись гласит: присмотрите внимательно, это вся моя жизнь. I think this is the greatest testament to art that there can be. Это, наверное, самое величайшее свидетельство искусству тем, чем оно может быть. And how fantastic it is that there has been an opera in Salzburg, there have been puppet theatres, there is actually at this minute someone in America is making an animated film, but we're doing the real thing. Понимаете, очень много происходит там, опять же, в Зальцбурге, анимационные фильмы в Соединенных Штатах, а вот мы делаем самые такие осязаемые, ощутимые, реальные вещи. And my final word is that if any of you are in Prague for 2019, если кто-либо, в заключение скажу, будет в Праге, окажется в Праге в 2019 году, I will be doing a tri-colored workshop. Там будет, значит, семинар трехцветный, which will be an experiment for people to see how many colors they can make out of red, yellow and blue. Это будет некий эксперимент, попытка того показать, насколько люди сумеют и сколько цветов они смогут создать, располагая всего лишь тремя: красным, голубым и зеленым. Okay, thank you for listening. Спасибо за внимание. I want to say one very important thing to you and everybody. Хочу сказать одну очень важную вещь всем абсолютно. All the things that Paulina has been talking about do not happen immediately. Все то, что нам изложила Полина, все эти вещи, эти события, деяния, они не происходят мгновенно. The seed is like planting a little thing in your garden. Это вроде бы, если вы, например, построите у вас в саду небольшое, очень хрупкое, нежное растение. And then it grows. И оно должно расти. I want to tell you that in the 1970s and 80s, a lot of these seeds were planted in Belgrade. В 70-х, 80-х годах прошлого века очень много подобных семян были брошены в почву Белграда. And under the leadership of the visionary man, Jovan Chudilov,
И, значит, как бы под руководством человека, ну, провидца в какой-то степени Йоанна Чибира, the Belgrade International Festival of Theatre began in places where you could not make theatre at that time. Вот под влиянием Белградского международного театрального фестиваля театр стал, значит, функционировать там, где ранее он не мог вообще существовать. So yet again, we see artists being creative in defiance of what they were not allowed to do. Вот как раз творцы, они должны бросать вызов и сопротивляться тому, значит, что мешает их деятельности, и сделать это там, где этого делать нельзя было. Myself, I made 2 pieces of work in Belgrade. В Белграде Памела Howard сама, она ставила 2 работы. One in a subway. Одно, значит, это было в подземке. I did a project called Underneath the Skin of the City. Проект назывался так, «Под кожей города». And also another project on the river, where 2 rivers meet. И другой проект – это на месте слияния 2 рек. And eventually, Kirillov invited me to be the president of the jury. И, значит, госпожу Ховард, вот этот Йован, он пригласил ее в качестве председателя жюри. And into the festival came a young man called Heiner Goebbels. И вот на фестиваль прибыл вот этот Хайнер Геббельс. And Heiner, at that time, I know him very well now, but actually he was a sound engineer. Тогда он был звукооператором в то время. Сейчас госпожа Ховард прекрасно его знает. And then he was very interested in contemporary music. Он очень интересовался современной музыкой. And he was also a pianist. Он и пианист, кстати. And he conceived, actually it was first done in Helsinki, but he conceived a performance piece about, it doesn't really matter, about a house, going into a house. It was called The Person Who Entered the House, or something like that. В Хельсинки поставил такой спектакль «Человек, который вступает в дом». It was very simple and incredibly beautiful. Это было очень просто и невероятно красиво. And of course, he was awarded the first prize. Естественно, ему вручили первую премию. Although I disapprove completely of giving prizes for performances, that's just me. В целом, госпожа Ховард, она не согласна вот с таким подходом, и она против всяких этих премий, призов и так далее. But being practical, this is how people get funding to do projects. If they win prizes, you get money. Ну, с практической стороны это очень даже хорошо. Вот таким образом, значит, можно добыть деньги для проекта, получают приз, потом уже добывают фонды. Okay. I'm not Heiner Goebbels' agent, so I'm not trying to promote his work. Я не проталкиваю его деяния, его творчество. But now that his work has progressed, and he is in UK at this minute, in Manchester. В настоящее время он на коне, сейчас находится в Манчестере, в Соединенном Королевстве. He spoke to me on the phone just before I came to Tbilisi. Прежде чем прибыть в Тбилиси, они имели телефонный разговор. And please don't quote this in the newspaper. Пожалуйста, это не разглашайте в прессе и в средствах массовой информации, вообще в целом. I said to him, congratulations that you've come again with a new piece. Я поздравил его с новинкой, с которой он прибыл в Соединенное Королевство. And he said, it nearly killed me. Это чуть не убило меня, был такой ответ. Because it took more than 3 years
to get the finance. Потому что для этого потребовались 3 года, чтобы собрать деньги. And you have now to have at least 6 co-producers in different countries who share the cost. Где-то в 6 странах имеются соответствующие, можно сказать, центры, которые вложили деньги в это начинание и повествование сделали. And so you have to have 2 or 3 productions going on. So he's planning already for 3 years ahead. И, в общем, у него еще в запасе 3-4 работы, он как бы на 3 года уже вперед все это планирует. And I think this is a problem between economics and actually producing new work. Вот как раз и проблема соотнесения экономики, денег, финансов, возможностей с творчеством и творческими начинаниями. Somebody just said to me, do not be afraid of ministers of culture, but do be afraid of the culture of ministries. Мне сказали, значит, не бойтесь министров культуры, бойтесь их культуры министерств. Скорее всего, наверное, подразумевается отсутствие культуры. If I may, I just want to say one more thing about, you said about movies and performance. И в этих представлениях. On our television, I think it was just last week. Наверное, это было где-то на прошлой неделе. I hope you saw it here, the discussion or the trial of Trump, President Trump, and the new, whatever he's called, I've forgotten his name now, and the woman who gave evidence. Oh, yes, Chief Supreme, Chief Justice. That's right. Yes, Brett. Brett. My friend Brett. Yes. И, в общем, вот вся эта шумиха, насчет которой Трамп, вот, в общем, эти обвинения, что когда-то, не знаю, Бог весть когда, кто-то посягнул на кого-то и попытался совратить кого-то и вообще, и так далее и тому подобное. Who knows what was true? А где истина? Никто не знает. Nobody knows. Никто не знает. Movies and truth and drama, it was there. It was disgusting, but it was there. Вот как раз это все обсуждалось, кино, драма и так далее. Все это присутствовало там. So, one last thing. Kavanaugh. Yes, Kavanaugh. Brett Kavanaugh. Oh my God. Yeah, no matter. But easy. But there you saw a drama with Trump, Kavanaugh, and whatever that funny American lady was called. Dry drunk at the same time. But the thing is, it's the manipulation of truth. Вот как манипулируют истиной на глазах людей. Что из нее делают? Выкручивают. So it's exactly what you were talking about. Вот это именно то, о чем мы говорим. If I may just say one more thing. Еще одна вещь. I was involved with the Mahabharata. Yes. Я как раз приложила руку к Махабхарате. And the director of the Mahabharata was Peter Brook. Питер Брук, знаменитый Питер Брук, был как раз режиссером Махабхараты. But actually the creator of it was a scenographer called Chloe Obolensky. Но некий Оболенский сценограф был фактическим создателем этого произведения. And please, when you talk about the Mahabharata, talk about Chloe Obolensky, a Russian. И, пожалуйста, поднимите обязательно, говоря о Махабхарате, вот этого Оболенского. And look at her book. И познакомьтесь с его книгой. And the other person is the French architect and scenographer now, Jean-Guy Lecant. И некий Жан Лекант, архитектор, сценограф, француз.
And it was Jean-Guy and Chloe Obolensky who together found the spaces. Can I just say, Peter Brook can only direct an actor. He cannot find a space. И вот величайшая заслуга как раз этих двух человек, Оболенского и Леканта, которые обнаружили вот это пространство. А Питер Брук, просто он руководил актерами. And it was Chloe Obolensky and Jean-Guy Leclat who go in advance and find the spaces and think how it can be done, and then say to Peter Brook, you can do this here. And he goes, how? And they tell him. И они, значит, провели исключительно большого масштаба разведывательную работу, обнаружили, нашли под конец это место, сказали Бруку, что вот там это все должно состояться. Он спросил, как, они его привели туда и показали, как все должно было быть осуществлено. But the good thing is the legacy of using an unloved and forgotten spaces becomes a way of urban regeneration, and dead spaces become live because stories happen in the spaces. И вот заброшенные, забытые места в городах или в прочих каких-то территориях, и они как раз к ним возвращается жизнь. Okay, thank you. I could go on for hours, but thank you.